Բարի երեկո սիրելի արնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո կմիանանք ուղի եթերով, այսօր վիճարնագենք մեր հաղորդաշարը խոսելով կարևոր նյութի մասին եւ կարևոր հյուր ունենք մեր մեջ, շատ կարևոր հյուր ունենք մեր մեջ, Տեքսասեն, Սան Անտոնիոյեն, որ նախորդ շատերը արդեն դեսած եք մեկ կամ երկու անգամ հետս ամերիկացի, ուրեմն անձնավորությունը իր անունը Mark Dankoff, որ talk show host է San Antonio-ի գոհմերը եւ նախկին Senate տեխնազու եղած է եւ այսօր բավականին լուրջ աշխատանք կդանի հետախուզական ժուրնալիզմով եւ բավականին լավ դերակցություններ կուտա շատ երկար պիտի չի ժամանցնեմ մենք իրեն այդ via Skype արդեն միացած ենք եւ պիտի իրեն դամ խոսքս որ այս բոլոր համաշխարհային կետնի վրա ինչ կգադարվի որ սկսենք խոսենք եւ ինչպես որ շատերը գիտենք մեր կողը գա մեր եղբայր Garo Armenianն որ պիտի մեզ հետ միանա ուրեմն միացնենք եթե կարելի է Baron Dankoffին Good evening Mr. Dankoff how are you Good Bedros how are you Thank God, let's say, and that we are still surviving and we're doing good. Yes. I would like to, first of all, thank you for taking your precious time, coming on our show, talking on real topics that we've talked and you post and you do daily on your shows in San Antonio and throughout the world, which you go through the Ugly Truth broadcast. Thank you for being on our show one more time. Well, thank you, and I've had a very good, close working relationship with Mark Glenn at The Ugly Truth, and it's certainly led us in different directions, including the work we've been doing with Press Television in Iran these last couple of years. Yes, you have been interviewed with Press TV more than a few times, and they take your opinion very serious and intellectually. Thank you for being our guest too. I would like to have the voice a little bit louder if it's not you but from the director. Can we start with questioning about the current situation in Syria? Sure. Let's talk about what is taking place in Syria. Is this a real revolution or it is another method of destroying sovereign country? Well, I think largely it's the latter, and it's very apparent that when you watch this whole situation that's unfolding in Syria, this is basically a part of the overall game plan of what was known to go as the Project for the New American Century. This is an Israeli neoconservative plot to replace President Assad in Syria with a regime that will continue to isolate and oppose Iran. So you have a great irony here in that the American establishment has been telling the American people that we've been involved in all of these expeditionary wars in the Middle East because of our opposition to Al-Qaeda, quote unquote, when it's apparent that both in Libya and now in Syria, the United States is working very closely with Al-Qaeda, as is Israel, and as is Turkey, and as are the Gulf Cooperation Council states. So it's there's no denying this. It's very upfront. It's very obvious. And what is of particular concern to me is this report that appeared in the Los Angeles Times some days ago that the United States is now in the process of deploying 200 American troops to the Jordanian-Syrian border as a prelude, the Times says, to a possible amassing of 20,000 American troops on the Jordanian-Syrian border to be used in a future intervention in that country. So this is a very ominous development. It's a dangerous situation, and quite obviously the U.S. neoconservative Israeli connection is operative here. Well, knowing that those facts, how can you awaken American public or the world at large what is really taking place, because the media, the mainstream media is bombarding the public with full lies
And as we see, the ethnic minorities are in very dangerous, living in dangerous life in Syria as of today. Well, there's no question about it, and I think when we talk about the world, it seems to me from my daily examinations of the international media that people around the world are frankly a lot smarter than my countrymen are in the United States, who either are not involved at all in monitoring these events in Syria, which they should be, because it inches us closer to a disastrous war that could conceivably become a global war, a third world war. For those who do follow the news at all in the United States and use mainstream sources, it can be easily demonstrated that these sources, ranging from Wolf Blitzer and CNN to his supposed ideological counterparts at Fox News, Rupert Murdoch's Fox News, to the New York Times, the Washington Post, Time, Newsweek, so forth and so on, are all extensions of the Zionist lobby in America and are going to reflect not only a pro-Israel point of view, but much of the material that is reproduced in these television shows or in the American print media is basically being stovepiped by Israeli intelligence and by sources in the American government with very close links to Israeli intelligence. So this is how bad the coverage is, and it's led the people of the United States into a circumstance where, after the disasters that we've had in the last dozen years with both Iraq and Afghanistan, you would think that they would be waking up to the reality of what is going on, especially after this outlandish NATO intervention in Libya, and now the fact that the United States and Israel and the Gulf Cooperation Council states and the Turks are clearly using Al-Qaeda in an attempt to overthrow the present Alawite regime in Syria and to replace it with something that will be even potentially a confrontation state against Tehran. So this is what's happening, and it's a dangerous situation, and I await the outcome of this with bated breath, because I see no way, as this whole thing is unfolding, that it won't end up in a global contest at some point, a global military conquest or a contest that will involve not simply the United States, but I foresee that there will be other big power intervention in this thing, the Russians and the Chinese potentially, if the United States continues this type of mischief. And talking about globally starting the conflict getting disastrous globally, what about the ethnic minorities such as Christians living in Syria and basic other ethnic minorities that their lives are in danger? Well, that's exactly right, and they're nothing more than pawns in an ugly game. It's the same situation that befell Christians in Iraq. It is the same situation that has befallen Christians in Palestine. And when you look at all of these ethnic minority groups, again, they're just casualties of this big pawn game that is taking place at the hands of the New World Order. I think it's important for our viewers to understand here that what is taking place is truly a quest for a world government, a new world order that will be fueled by international banking interests and Zionist interests, and that basically in this whole scenario, not only are these indigenous minority ethnic groups in these countries and regions in danger of being wiped out at the hands of the beast, but the people of the United States, I don't think, have yet figured out that these various wars that we've been involved with in the last dozen years alone, and the agenda behind these wars has nothing to do with our true national interest. It has nothing to do with the national security of the average American and the average American family. It has everything to do with this globalist agenda. And the American armed forces, it seems to me, and of course right here in San Antonio, which is the so-called military town USA, where we have all of these American Air Force and Army installations, the San Antonio Military Medical Center, which your cousin Sam toured with me some months ago, is right here in this town. This is the hub of American armed forces military medicine worldwide. That in this situation,
that too many Americans are buying into this idea, which has been fanned and fueled again by these recent events in Boston, that these conflicts involve the American homeland. These conflicts involve the security and safety of our families, when there's a whole agenda out there that has resulted in the American military machine being overextended and basically being used as a janissary force for this international New World Order and for global Zionist interests. And it's important that we speak with candor about this, because until the American public recognizes that this has nothing to do with their economic and political and physical survival, as a matter of fact, it will help to facilitate its disaster. Until there's that dawning recognition, the public is going to continue to be fooled in the United States by a news media that is dragging it around by the nose. Well, that's a very interesting scenario if we look at it, the whole picture from outside. For instance, you mentioned Boston. It's very interesting that all of a sudden they name ethnic groups that are apparent terrorists, and specifically targeting ethnic groups of Caucasian heritage. But they leave the real truth behind it. The real perpetrators of the crime, they're not named, which we can naturally and by facts show that it's the Zionist-created countries that are behind all these bombings and all this terrorism that have created this chaos, unfortunately. And I know you wrote today an article on your page about the creator, sustainer of Chechen terrorism. Is that true? Well, the article's not mine. I have put several articles on my Facebook page that have been written by other people. I think the article that you're referring to is written by Sybil Edmonds, who at one time was a translator for the FBI and a whistleblower. She's written extensively for Pat Buchanan's American Conservative and for some other publications. Mm-hmm. And Sybil Edmonds, and also, I believe, a Colleen Rowley, who used to work with the FBI, and I believe Colleen is based in Minneapolis. They've both come forth to remind us that as long ago as 2004, there was an article written by a John Laughlin in the British Guardian, which demonstrated specifically the very strong links between this Chechen separatistic movement and some of the more violent people that were associated and are associated with that movement, and these American neoconservatives who are working so assiduously on behalf of the Zionist state of Israel. The organization in question at one time was called the American Council for Peace in Chechnya, or ACPC. They have since toned down the name of it. They call it the American Council for Peace in the Caucasus. But nonetheless, it's another one of these front organizations that when you start looking at the funding and start looking at some of the key figures that are tied up in it, names like Richard Pearl and Douglas Feith and Rudolph Giuliani and James Woolsey and all of the usual suspects are tied up with this organization. And as Sybil Edmonds has pointed out, and Colleen Rowley, I think, has pointed it out as well, these are all American neoconservatives and American Zionists who are not only tied up with this very shadowy Chechen organization, but they cross-reference with the Mujahideen-e-Khalq, or MEK, as well. Virtually every person that is on this list that was produced by John Laughlin of the British Guardian in 2004 pops up in more recent years as a recipient of MEK money in order to get the MEK delisted as a terrorist organization here in the United States by the American State Department. That delisting campaign, unfortunately, has been successful, but it's rather incredible when you look at all of these figures in the American government who are taking money from the MEK at a time when it was still listed as an active terrorist organization by the U.S. State Department, and still should be, in my opinion. There's no question that all of these people, including Giuliani and Ed Rendell, the Jewish Zionist governor of Pennsylvania, have violated federal law by taking thousands of dollars from the MEK in order to get them delisted as they succeed
successfully did so in this public relations campaign. But in turn, it's important that we see that delisting campaign was motivated exclusively by Zionist interests and by the Netanyahu regime in Israel, because it is a known fact that the Israeli Mossad is working very closely with the Mujahideen-e-Khalq, or MEK, to get the present regime overthrown in Tehran. The MEK has been publicly linked to a number of these assassinations of Iranian nuclear scientists. The MEK is behind many of these events that the Washington Post has cited that have gone on in just the last 2 years in Iran, where there's been something like a five-fold increase, a five-fold increase in bomb blasts, murders, and acts of terror in various strategic regions of that country that have the fingerprints of the MEK and Jundala all over them. So this is what's happening, whether we're talking about Libya or we're talking about Syria or we're talking about Iran. The United States and Israel and global Zionist interests are utilizing these methodologies and have shady, sleazy, outlandish associations with these organizations ranging from the MEK to some of these Chechen separatists, because there's a hidden hand that is behind the whole business, and the average American does not understand that. I have my reservations to believe he's not a Chechen. I have my reservations to believe this guy is, the heritage is Turkic and Azeri. And I can have quite a few facts behind it. One fact is the uncle that supposedly came and spoke on USA Today blamed the Armenians for training these individuals into radicalism out in public, and no media in the United States stood against that, or not even no Armenian organization even spoke against that until this minute. This took place early this morning. It was interviewed by USA Today. And I have the video, I posted it on Facebook, and the amount of response we get is interesting, but the actual work we see, we don't see it actually. That's very saddening, because I will actually show a video right now that this, the so-called terrorist, the terrorist, let's put it, that basically killed and bombed Boston area, this individual himself who was killed was at a rally against the Armenians 2011 in front of the Turkish embassy. What does a Chechen has to do in front of a Turkish or Azeri embassy? We have the pictures, we have the video. I will go to the video right now, if you may. 1 second. Sure. Let's go to the video, please. Tell me where it is. We see the individual that also was in the Boston bombing right here. Apparently he's in a demonstration against the Armenians in April 24, rallying against the Armenians. And if it's a Chechen, what is he doing in a rally protesting against the Armenians? And no media is talking about this. It's very interesting. Later on, I will. That's the guy right there, the same guy who was basically suspect by the FBI. And now we see, in 2011, we see him in a rally against the Armenians on April 24, making fun of the Armenians. Okay, that's enough of the video. Thank you very much. I just showed the video which we came across by accident today, that this guy was in a rally against the Armenians back in 2011. How can we explain this? Is he a Turkic heritage or a Chechen? Can we explain anything on this? That's this is the first that I have heard of this, but this is a fascinating development, because you're right to raise all of the questions that you're raising about this. It does not make sense to me that there was an Armenian connection to this. What would have been the motive? When you start talking about any kind of criminal act
there are three things, of course, that always have to be assessed. One is motive, one is means, one is opportunity. The most critical is motive. And I can see that there would be absolutely no motive for there to be any kind of an Armenian connection to this whatsoever. Yeah, we know there is no motive, but they're trying. The Armenian identity is under attack by some entities that you named that have also organized the Armenian genocide. That's very evident to us, and we need to basically start speaking out about it. I know Armenians are the first Christian nations. We were the nation that was fighting against those jihadists during Artsakh war, while the United States was supporting them, unfortunately. Armenians were the ones who were fighting them. Now, all of a sudden, they're terrorists, and they're not friends of the United States. It doesn't make sense. The same terrorists do exist in Azerbaijan, actually, which the United States supports. And Israel arms Azerbaijan, which is full of terrorism. And those same terrorists go to Syria to fight against the regime. And there are about 30 Azeris dead so far in Syrian conflict as terrorists. Same with Turkey. We've heard borders that opened by Mr. Terrorist Erdogan, who opened his borders to attack Syrian people, but they're not labeled as terrorists. How can we all of a sudden try to understand all this, what can I say, comical movements or comical political understandings? I don't know what to name them. Well, inevitably, when you look at the situation in that part of the world and as it relates to the American domestic political scene, it always seems to me that when we analyze any of these individual circumstances, to oil and natural gas and oil and natural gas pipelines and the Zionist state of Israel always crop up as the basic reasons that explain virtually anything that the United States government does in that part of the world. And of course, the U.S. has put together a very, very interesting coalition to get Assad overthrown in Syria as a means of isolating Iran, presumably as a preparatory move to a larger military strike against that country. And so when you look at the way that this whole thing is playing out in Boston, it may be that Armenia would be a convenient scapegoat to be, in some sense of the word, trashed in all of this, because it's quite obvious that Armenia is not involved in any way, shape, or form in what the United States and Israel and Turkey and the Gulf states are doing in Syria. And so they would be perhaps a nation that would be somewhat expendable in terms of having their public relations image tarnished in the U.S. Okay, so what is your conclusion of Syrian situation? What do you think? Some people say this war is going to end very soon. There is no danger for the people who are living there. I say this war is not ending anytime soon because the enemy has not killed enough people. What is your take on that? Well, it seems to me that Assad has proven to be more resilient than these neoconservatives had banked on. This is my reading of the whole thing. And it seems to me that with the interventionist policies that were clearly being pursued by the United States and Zionist interests in conjunction with the UAE and Turkey, that it was deemed that Assad would be kind of paper tiger and would go home quietly if he got hit once or twice or three times. That's not proven to be the case. And as you watch this whole thing unfold, it's a circumstance where Assad has shown a great deal of resilience, so have the forces backing him. The other interesting ace in the hole in all of this has been Russia. It's been fascinating to watch Vladimir Putin and to watch his foreign ministry spokesman basically indicating that they might not just sit by this time and allow another country in that region to be carved up. They might have some countermeasures that they might take in order to preserve their own interest in Syria and to keep the United States and Israel
from just tramping around all over the place, as we seem to think we have the right to do. So I would watch the Russians very close to the situation with Syria. Secondarily, I would watch the Chinese also, because it certainly is clear to both of those countries, based upon their own political relationships with Iran, their own investments in Iran, that they don't take particularly kindly to these unilateral moves to isolate Iran by overthrowing Syria. And again, given what has happened with Iraq and Afghanistan in these last dozen years, the relative weakness of the United States in both of those situations and our inability to bring those two circumstances to closure suggests that if we decide to get really involved in Syria to the tune of these so-called 20,000 troops that Dempsey and Hagel indicate might conceivably be deployed on the Jordanian-Syrian border, it remains to be seen as to whether or not the U.S. would find itself an absolute quicksand if it chose to intervene in that fashion. Well, thank you very much for joining us, Mark, for taking your time and joining with us on this show. And I appreciate your inputs, every input that you have given. And I would like you to explain with the conclusion of what should the people do of Syria. Well, it seems to me that the Syrian people, to the best of their abilities, simply have to hold on and to hope that they can keep their country from being absolutely destroyed by this outside power intervention, which is obviously what's happening. This is a very tragic circumstance. If I were living in that country right now, as a Christian, I would have one of two choices, presumably, for myself. One would be to flee the country before collapse, assuming that collapse were to be the case. The alternative, the only alternative, would be to take up arms against this outside foreign expeditionary force that clearly is trying to impose its will on Syria from the outside. Okay. And thank you again for one more time for joining with us as a guest, and thank you for all your inputs. Thank you very much. Hey, thank you very much, and I hope we get a chance sometime to work on that Christian eschatology series that we discussed. I'm doing a very major presentation on the so-called chosen people of God at the National Convention of the Lutheran Ministerium and Synod USA this summer, and my text will be 1 Peter chapter 2, verse 9. I will be working on you on that very soon. Hopefully we can start working the following week on that, and we can do a series of interviews on eschatology. It's a very, very important topic also in these days. Hey, that'll be a lot of fun, and doing it with you and with your viewers. I think I have a phone call, and I will take this phone call. Maybe it's for you. A.A.C.O. Hello. After hearing the terrible things which you discussed, right? Can you speak louder, please? Hello? Yeah, please speak louder. Okay. Can you bring some of those measures which the United States people like you and those others which have the same kind of thinking are active and can make the public support of that kind of mindset? And we, as Christians in the Middle East, almost nothing left. This last 100 years, we've been killed and thrown out. And what the hell those Christian conservative name means when destroying all the Christians in the Middle East, and we are not able to do anything to stand against those reactionary forces, and just talking people like us or you, and we are not organized, being able to help the Christians in the Middle East.
starting the genocides, Ottoman empires, and Assyrians, Greeks, and now in the Syrian Christians, all are first target, and Lebanon is the next, maybe. And what's going on with the Christians? Okay, in the let him answer. West, which they call them Christian conservative. Thank you. Thank you. Mark, I'm going to give you the time to answer it. Yes, that's a very detailed question. Let me be as concise as I can be. The Christian conservatives in the United States are pretty much, with a few exceptions, tools of Zionism. This goes back to the 19th century and to John Nelson Darby of the Plymouth Brethren in the United Kingdom, and the fact that Darby invented eschatology, which later wound its way into Cyrus Ingress Schofield's so-called Schofield Reference Bible, the production of which and the distribution of which was financed by the Rothschilds, the Rothschild banking dynasty. The fact of the matter is that the vast percentage of Christian conservatives in the United States have no idea what it is that they're supporting in the Middle East. They have no idea that this agenda has nothing to do with Jesus Christ or the Word of God, but with a total twisting of interpretation of the Word of God. The other ironic thing in terms of domestic American political politics is that the Zionist monolith and Jewish financial interests in the United States have played a disproportionate role in promoting the abortion industry, the pornography industry, and the homosexual rights movement. Christian conservatives seem not to notice any of that, as people like John Hagee of Cornerstone Church in San Antonio continue to promote this false lie that the Scriptures command that Christian believers who accept the authority of God's Word should be supporting the Zionist state of Israel. It seems to me that Jesus Christ warned us comprehensively in his discussions with the churches of Smyrna and Philadelphia in John's Apocalypse that we need to be aware of and need to beware of the synagogue of Satan. And that is a warning that should echo in everyone's ears tonight as we contemplate the fact that so much of what is wrong with our world and so much of who and what is behind these wars and coups d'etats and assassinations has everything to do with this Zionist beast. Okay, thank you for your short answer, but very detailed answer. And I would like to thank you one more time. I'm not going to take any phone calls because we're going to the next topic. Thank you for joining with us one more time, Mark. And we will be working on the eschatology very soon together. Thank you very much. Thank you, Bedros. Good night. Good night. Ուրեմն ինչպես որ լսեցիք բոլորդ Mark Dankoff, որ նախկին United States Senator տեխնազու եւ իր հայրը եղած է շահի անձնական advisor-ը, անհատական advisor-ը խորհրդատուն եւ ինչպես որ մեզ այդ խոսեցավ detailed information-ներ տվավ, քիչ կարճ խոսեցանք, որովհետեւ շատ երկար խոսիլն աչափ ավելի խորունկ խոսիլն աչափ լավ չէ, որով ամեն մարդ չէ որ պիտի հասկանա, բայց ոչ չափ որ գրցանք խոսիլ, գրցանք շատ մեղմուգորեն բացատրել։ Հիմա այստեղը հետաքրքիր է, որ նույն զուգատիպ ինչպես որ գտեսնանք ամենտեղ հայ անուն կդրվի, որ ինչպես Բոստոնի մեջ այսօր դրվեցավ 2-3 տեղեր են, հայերու վերապերյալ խոսքերը սվեցավ վատ ծևով, հավասիկ կտեսնանք շեխ Խարդավի, Եգիպտոսի գլխավոր շեխը Սուննի առաջնորդը, ինչպես որ հայերը ունին կաթողիկոս, ադոնց Սուննինը իսլամներու կաթողիկոսը, գահայտարարե որ 1915-ը այսօր, գահայտարարե որ 1915-ը դեղի չէ ունեցած, չարտ դեղի չէ ունեցած, թուրքերը հայերուն չեն չարտած։ Գտեսնանք ինչպես կերտա զուգատիպորեն իրար հետ այս պատմությունը, ինչպես մեկը միշին գփոխեգոր։ Հետաքրքիր է շատ։ Հետաքրքիր է որ այդ անձնավորությունը որ բռնեցին եւ մերցուցին Բոստոնի մեջ, այդ նույն անձնավորությունը 2011-ին հագահայկական ռելիի մեջ եղած էր։ Ահավասիկ ցեզ վիդեոն ացույց տվին իր թեմքով, իր մարմինով, ամեն ինչով։ Այդ մարմինը նոր Photoshop եղած չէ։ Այդ հին վիդեոներն հանվեցավ եւ ցույց տրվեցավ։ Հետաքրքիր են այս ամենը։ Հետաքրքիր է որ ամսի 19-ին
Միացյալ Նահանգներու մեջ որ հեչ մեկ ես չուզեցի հայտարարել ոչ մեկ հայկական TV-ներն չի հայտարարվեցավ Millennium դոնագադարություն գադարեցին ի բադիվ Աթաթուրքին եւ մենք քնացած ենք այստեղը այս բոլորը կգադարվի որ մեր շուրջը մեր թիմացը եւ մենք քնացած ենք եւ այսօր հետաքրքիր է որ այդ ոչրակորձներուն հոր եղբայրը գելլե USA Today-ի վրա գսե որ հայերը իրեն սորվեցուցել են այդ բանը այդ ոչրակորձությունը ինքը շատ լավ անձնավորություն եղավ եւ ասիկա մեդիայի մեջ կդարածվի որ հետաքրքիր է ասիկա մեդիայի մեջ կդարածվի որ ասիկա շատ հետաքրքիր է Գարո ինչ կսեիք այսօր մասին հետաքրքրական այն է որ ո՞ե մեկ հայ terrorism-ը կամ ասենք ո՞ե մեկ հայ զայրահեղական երբ որ ո՞ե մեկ կոչունություն ունի ամենայն հբարդությամբ կգենա եւ գսե որ ես եմ անողը օրինակ մենք ունեցած ենք Թեհլիրյաններ, Երգանյաններ, Յանիկյաններ, որոնք երբեք չեն փախած իրականությունն։ Այստեղ հետաքրքրական այն է որ Բոստոնի այդ terrorist-ը չի համարձակեցելու որ ես թուրք եմ։ Ինքնիկ հայերու գոմը հայկական հարց մեջտեղ գբերե որպես թե հայերը իրեն քաչալերած են որպես են մինչ այդ ինքը արդեն փաստի վրա է Փրկեցինք զինքը պաստի վրա եւ YouTube-ի վրա ցույց տվինք եւ համայն աշխարհին գրնանք ցույց տալ որ ինքը հագահայ ցույցի նույնիսկ մասնակցած է եւ ինքը չեչեն չէ ուղագի թուրք է գուզեն թուրքերը ասելով գուզեն թրկական աղդոդություններ իրենց վրա են հանել եւ հագարակը հայերուն վրա ճիշտ կնմանի մեկը որ երթա քոթումը ոչիրմն է եւ ասե ես հայ եմ որովհետեւ այդ ոչրակորձը գարձեն որ հայ է այդ ոչիրը կորձողը Սակայն հոս ավելի ադի փողոցային բաները հատկանալ կարևոր չի որքան որ այդ Սուննի համայնքին առաջնորդը Քարդավի որը զայրահեղակույն ամենամեծ առաջնորդն է Սուննի համայնքին Եկիպտոսի մեջ եւ ինքը բազմիցս հանդիպումներ ունեցած է Եկիպտոսի հայերուն հետ եւ արձարծած է հայկական հարցերը ցեղասպանության հարցը ինքը անցամբ նույնիսկ արձարծած է եւ այսօր գծնելով Քաղաքական փողոցային ցանկին իջնելով ինքնինքը գծնելով գուրանա այդ հայկական ցեղասպանությունը եւ նույնիսկ իր կրոնական հանգամանքով գոչ կուղե մնացյալ իսլամներուն որովհետեւ չիջանաչեն Ֆրանսիայի գոմե որտեղ գրված այդ հայկական ցեղասպանությունը Թուրքիո ռոպագանդան դնե այսին ուղղակի Թուրքիայում արչեւ գծնելու ցև մնացիգա հակառակ իր կրոնական բարձր հանգամանքին Այո գլսենք ցեզ Հրամեցեք Բարերգուն ցեզ Բարերգուն Այս ծեր ներգա արդայությունները շատ քաչալերելի են Ես ալ դեսա այդ CNN-ն հայդարարած այդ իրեն ամոն այդ ոչ երդասարդ ամոն բացատրել Ես պիտի առաջարկեմ որ եթե կարելի է այդ ծերքով եղած վիդեոն բոլոր պատկան մարմիններուն FBI-ին ցույց տակ որ այս դղան հայերու հետ չէ որ կորզունեցած է այլ հայերուն հագարակ ցույցի մասնակցած է ինքը թուրքը լալով ոչ թե այսին գստապացարել միտքը Այո հասկանալի Այո Շնորհակալություն Եվ այստեղ մենք ունենք անունը որ իր անունն է եւ Թարսոնով Կարբոկ որ Թուրքիա գաբրի ծնված է նոյեմբեր 13 1994 նույն անունը Թուրքիա անուն է այսինքն ինքը իրենք ուզեն այս բոլոր մտնոլորտը դարձնել գովգացիներու վրա բայց գովգացի չէին նոները թուրքեր էին նոները թուրք ադրբեջանցիներ թուրք եւ ինչպես որ գտեսնանք նույն ժամանակ զուգադիորեն ինչպես գահարված են հայկական community-ին Սուրիայի մեջ առաջինը երկրորդը գտեսնանք այդ շեխի հայդարարած հայդարարությունը հակահայկական հայդարարություն որ ցեղասպանություն տեղի չի ունած եւ գոչ կուղե բոլոր իսլամական աշխարհին որ չընդունին հայկական ցեղասպանությունը երկրորդ ձևը եւ երրորդը հորի եղբայրը Բոստոնի մեջ գելը գսե որ քնվրտ եղած հայմը որ իսլամ դարձած է այդ սորվեցուց իր երեխային եւ գիտեք ինչ է մենք լուր գեցած ենք մենք գեցած ենք ապրիլ 24-ին քայլարշավ վիտնենք ապրիլ 24 այսօր մեր գլխին գբայթի գոր Ադիգա եկեք ասիկա աս մեկ ցևով մտածենք մենք այսօր պետք է բայկարի մղվենք միապանության
Այգը լսենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ շատ շնորհակալություն այս հաղորդման համար, դուք շատ լավ Քիչ մը բարձր եք Հաջիկ։ ինֆորմացիա տվեցիք մեզ։ Երկրորդ ես մի առաջարկություն ունեմ։ Եկեք այսպես անենք, որպեսզի հաջորդ անգամ ոչ CNN-ը, ոչ մի ուրիշ էլի ավելի հայատյաց կերտեր կամ ռադիո կամ TV հաղորդումներ չլինեն հայերի հանդեպ, մենք հիմա իրավունք ունենք CNN-ին դատի տակ հայերի կողմից։ Ինչու համար որ նա առանց ստուգելու, առանց համոզվելու ճիշտ իրողությունը, որ հայերն են կրտել նրան ռմբակոծել, հաղորդում են այդ հայտարարություն ամբողջ Ամերիկայի և աշխարհի մեջ։ Ինչ կապտիք եք դրա համար, ես հարցնում եմ պարոն Գարո Արմենյանին։ Շնորհակալություն։ CNN-ին տալիդալը ոչ մեկ իմաստ պիտի չունենա, որովհետև դու եթե ներկայանաս օրինակի համար CNN-ին եւ ասես ես թուրք մնեմ, CNN-ը քեզի պիտի նկարի եւ քո հայտարարությունը տնե նյուզներեն, ասելով որ մարդ ինք ներկայացավ եւ ասավ թուրք եմ։ Այնպես որ այդ տերորիստը եւ որ ինքը արտահայտված է որպես հայ կամ որպես չեչեն, CNN-ին հանցանքը չի ադիգա, CNN-ը գրնաս է թյուրիմացություն մնե եւ ահավասիկ բարձվեցավ։ Բայց եթե կանք FBI-ին, CIA-ին եւ ամերիկյան քաղաքնի սպասարկություններում բոլորը դեղյակ են, չգարձեք որ անդեղյակ են, շատ լավ գիտեն, շատ լավ հասկացած են ամեն ինչը։ Բայց հագա պրոպագանդ կդարվի գոր մեդիայի կողման է։ Այո, կառավարությունը գիտե ճիշտ չէ, բայց վերջի վերջո մեդիան այսօր գարձիկ մը առաջացնել որ ժողովրդի մեջ որ այստեղ հայեր գաբրին որ պետք է մտածեն, չէ, վերջապես հայատյաց կորձը կդարվի գոր եւ ասիկա ուրիշ կորձը չէ, միմյան զիոնիստական հարված մնը, մեմեոս հայի վրա։ Այո։ Այո, լսենք ձեզ։ Ուրեմն եթե նկատի ունենաք, որ ջանքերին ինչ հայտարարություն ունեցավ մի քանի օր առաջ, որ Թուրքիան պետք է միջնորդել Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հարցով։ Եթե նկատի ունենաք, որ Սիբլի Լևին այդ թուրք FBI-ի աշխատողը, որ ելույթ ունեցած էր ասկի մի քանի տարի առաջ, որ թուրքները ինչպես փորձած էին իրեն եւ ուրիշներին գաշարել եւ գաշարած էին եւ ինչպես հագա ամերիկյան գործունեության քաղաքի գործունեություն ունեցած էին, այդ բոլորը որ նկատի ունենաք ինչպես սենատում, կոնգրեսում այդ գնգան, թուրք գնգան լրացուցին, որ Թուրքիայի քաղաքի գործակալների գործունեությունն էր բացահայտում եւ իրեն գործեր հանեցին։ Մնացածը արդեն բարձ է։ Շնորհակալություն։ Այո, լսենք ձեզ։ Հրամեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հրամեցեք։ Կներեք, ես նայած խնդիրը ուզում արտահայտեմ, տեսեք, Միացյալ Նահանգները մոտավորապես 10 տարի է, որովե պաշտոնական հայկական ձեռնարկներին, որովե ամերիկական պաշտոնական ապրիլ 24-ին չի ունեցի հայկական ձեռնարկներին, ապրիլ 24-ի ձեռնարկներին։ Եթե այդ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի փոշտն է, Թուրքիան իր դաշնակիցն է, նրա բաց չի տոնի հայերին բռնի, դուք պետք է իմանաք։ Եթե հրեական պետությունն Ադրբեջանի փոշտն է եւ Թուրքիայի փոշտն է։ Այս մեջտեղը մենք պետք է ապավինենք ռուսներին ու պարսիկներին, որտեղ պարսիկները իրանց հարևանն են։ Մենք այստեղ կարող ենք իրանց դիմաց Շնորհակալություն, հասկացած էր միտքը, շնորհակալություն։ Այո, լսենք ձեզ։ Այո, լսենք ձեզ։ Հալո, ուրեմն ես մի բան ունեմ ասելու ձեզ։ Հրամեցեք։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ մենք հայտարարությունով ելույթ ունենանք մինչև ապրիլի 24-ը անպայման ցույց տանք այդ տեսակցությունը CNN-ում։ Ձեր հարգարժան պարոնը նոր ասաց, որ կառավարությունը գիտի։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի, որ կառավարությունը գիտի։ Եթե ազգի մեջ, ամերիկյան այս ժողովրդի մեջ հայկական թյուրիմացությունն է տարածում, դա ամենավատ բանն է։ Մենք պետք է այս կադրերը ինչա պետք մեզանից անել, գումար հավաքել, ամեն ինչ անել, այդ կադրերը ցույց տալ CNN-ով։ Անպայման առանց դրա ոչ մի բան դուրս չի գա։ Դի հանենք ջրի այս կեղտը։ Շնորհակալություն։
Հիմա այս մի քանի օրերը շատ հետաքրքիր արագ կորզենեություն գուկա, որ թուրքական կողմեն եւ նամանավանդ այդ վերջի հայտարարությունը, որ հրավ այսօր այդ հորեղբայրը այդ ոչրակորձի, որ հայերու վերապերյալ հետաքրքիր հայտարարություններ են ասում, որ շատ արագ ծևի գտարնա որ եւ նույն ադեն Սուրիո մեջի հայերու վիճակը, նույն ադեն Հայաստանի մեջի եղած հայերու վիճակը, այստեղ հետաքրքիր է որ ամեն կողմեն հայացքը հարվածի տակ է, ինչ պետք է նա այլևս հայացքը։ Հայացքի ամենակարևոր հարցը այն է, որ նախ պետք է միապանվին, իրենց տարագործությունները մեկօթողեն։ Եթե նայես ադրբեջանցին կամ թուրքին, atkanal մեզի հետ այսին վախմը չունի հայրոնատիպ, գիտե որ հայերը իրենց գործանելու ընթացքի մեջ են արդեն, պետք չունիք մենք հայերուն թեմ բայկարելու, հայերը իրենց կփնաչնչեն, իրենք իրարու թեմ աշխատող ազգ մտարծած են արդեն, այսին օագի մեր տշնամիները մեր վրա այդ գարձիկը ունին, որ մենք տշնամի պետք չունիք, մենք մեր տշնամիներն ենք արդեն, եթե նկատի առնես սպուրք հայրենիքի մեջ կամ սպուրքի մեջ եղած բաները եւ իրարու հանդեպ եղած դարագործությունները շատ բարձր ու շատ հստակ է։ Գարձեմ հայտարարությունը բիլինե երդասարտությունը բանի համար ցույցի համար ես 2 րոպե պիտի դա իրենց մեկ հատ հերացան առնենք այո գլսենք ցես հրամեցեք Hello, բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ տեղեկացրեցիք դրա մասին, որովհետև ես ինքս տեղյակ չէի եւ ես չէի լսել եւ չէի տեսել այդ YouTube վիդեոն։ Շատ շնորհակալություն դրա համար։ Ես պետք է ասեմ, որ այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ հայերը իրենք ներսից են կոտորում եւ մանավանդ մեր հայ երիտասարդությունը, որ միավորված չէ։ Եվ փոխարենը, որ սպասենք ապրիլի 24-ին, մենք ինքներս պետք է պատասխանատվության կանչենք այդ հայտարարող հոպարներ, չերիներ, թե ով էր, որ բերի ապացույցներ եւ ոչ թե ուղղակի զրպարտի մի ազգ, որը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի նման արարքների հետ, որովհետեւ մենք էությամբ այդպիսինը չենք, մենք չենք, որ բարբարոս ենք, բայց մենք սպասում ենք, որ կգա մի ապրիլի 24, այդ մի օրը մի փոքրիկ ժողովուրդ դուրս կգա փողոցով կքայլի, կբարձրաձայնի հայոց հարցը եւ այդ օրը կանցնի։ Ցավալին դա է, որ միայն ապրիլի 24-ից 24-ն ենք, որ մենք բարձրաձայնում ենք մեր հոգսը, մեր ցավը, մեր ազգի դարդը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անցնենք մեկ ևս, այո գլսենք ցեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում ձեզ եւ պարոն Արմենյանին։ Ժամանակը շատ քիչ է, պարոն Հաջյան։ Անհանգստության պատճառը ես դեռև ընդառնում եմ ու հասկանում եմ, որտեղ աշխարհաքաղաքական process-ները շատ արագ են փոփոխվում, դա ցույց կտալի Քերիի կար ժամանակամիջոցում երկրորդ աջակցությունը Թուրքիա, պետրիոտների տրամադրությունը եւ նոր սիրիական իշխանության ստեղծումը Թուրքիայում, որպեսզի բերեն Ասադի փոխարեն ներդնեն։ Հիմա արագ իրար հետ կապակցված հարցեր եք շոշափում եւ հնարավոր չի դրանից բոլորին անդրադառնալ, ուղղակի ճիշտ եք ասում, դա մի կենտրոնից է ղեկավարվում եւ ամբողջը տանում է դեպի հայկական շոուներին եւ դրա դեմ առնելու միակ պատճառը համաձայն եմ ձեր հետ 100%-ով միաբանվելն է, ուժերը միաբանել։ Հիմա որ ժամանակի 100 հատ զանգ կստանաք եւ բոլորը անտեղյակ են այդ վիդեոյի։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես պիտի մի քանի խոսքով հայտարարեմ, վերջի 10 րոպեները հերախոս պիտի չառնեմ, որովհետեւ քիչ մնամենք պիտի խոսենք։ Առաջինը կուզեմ հիշեցնել, որ ինչպես որ գտեսնակ account-ի թիվ չենք դրած այսօր եւ խոստանամ այլևս պիտի չտնեմ, որովհետեւ կարծիքներ կա առաջանա թուրքսը, որ իբր թե մենք միլիոններ կհավաքենք որ։ Ես կուզեմ շատ բարձ հայտարարել այս բոլոր շոյերու գումարները իմ քլբանես կուկա։ Եվ ով որը սպոնսոր կգնա, սպոնսորշիփը կգտնենք, որովհետև իրենք համամիտ են մեզ հետ աշխատելու աբակային։ Ոչ մեկին դրամ չեն գարած, ես ոչ մեկն ալ donation չէ դված մեզ, միան մեկ հոգի դված է 15 տարվա մեջ $475 իր մեջ ստացած ենք այս Վարդուկ Հարությունյանն են ստացած ենք։ Մնացածը բոլոր այս շոյերը անստական ծախսելով կհոգացվի, ոչ մեկը չի վճարել ինձ այս շոյերը անելու, ոչ ալ մեկը կհովանավորե, որ մեկ ժամ կամ այստեղ խոսիմ։
այս գասկածները, որ ժողովրդի մեջ շատ անգամ կդարազվի, քիչ մի վիրավորական է, որովհետև ավելի կդանի անհատական նախանցի, ինչպես որ մարդը բիզնես ունի եւ ինչու համար ինքը լավ է, մենք լավ չենք։ Ես լավ վիճակի մեջ չեմ, հեչ մի դավակվիկ։ Ձեր նախանցը ձեր մեջ թող մեռնի, որովհետև լավ վիճակի մեջ չեմ, ոչ ալ օգնություն ուզած եմ միջև հիմա այսօր մե, ասված վերևն է եւ ասված գոքն է ամեն կորձից մեջ։ Ուրեմն հիմա ավելի դամ խոսքս բարոն Արմենյանին, որ մի քիչ խոսի իմիգրեյշնի հարցով վերջին 5 վայրկյան, որ վերջի 5 վայրկյանն աբիդանք երդասարտներուն։ Աղեղբար Բեդրոս, իմիգրեյշնի մասին բավականին նորություններ կա, բոլոր այդ անօրինականները պիտի վերջապես պիտի օգտվեն, որովհետև դարիներ շարունակ եղալ սպասված ամնեստի, իրականության մեջ ամնեստի չի, բայց ամնեստի բոլոր հատկությունները ունի, այդ օրենքները, որ կիրարկված են։ 1988-ին 89-ին նույն այս օրենքը գար եւ այն ադեն թիմեցինք բավական անօրինական մարդիկ օրինական դարձան շատ կարճ ժամանակի միջոցին։ Հիմա նույն այդ նման օրինակ օրենքներ դուրս պիտի գա, որոնց մասին հետաքային պիտի խոսենք, որովհետև դեռևս 1-2 ամիս ժամանակ ունենք, բայց ես կուզեմ խոսել մեկ բանի մասին, որովհետև այդ հարցով շատ ժամանակ չի գա, որն է I-130 130-ը։ Այն citizen-ը, որ գուզե իր քրոջը կամ եղբորը թիմե, անմիջապես առանց օր պահծնելու պետք է օր առաջ թիմե, որովհետև 1-2 ամիս վերջը գնալ այս օրենքը գասեցվի, որտեղ այդ նոր ծրագրի մեջ չի գա նույն օրենքը։ Իսկ որովհետև շատեր չէին թիմեր անհույսով, որ քույր քրոջ կամ citizen-ը երբ որ թիմե իր քրոջը կամ եղբորը 10, 11, 12 տարի կքաշեր, ներկայիս ադիգա current եղավ, այսինքն երբ որ թիմվի, անոր թիմե անմիջապես տարի կամ 14 ամսվա ընթացքին պիտի որ approval առնե եւ ավարտի գործունեությունը փոխանակ 11 տարի դեվելու։ Այնպես որ ովքեր որ ունին դուրսը Ամերիկայի սահմանները ներս կամ դուրս քույրեր կամ եղբայրներ անմիջապես պետք է դիմեն նախքան այդ օրենքի վերացումը, որովհետև գնալալ չեզոքանա այդ օրենքը։ Եվ ինչպես ասի փոխանակ 11 տարի, 1 տարի պիտի դեվե կամ 1 տարի եւ քիչ մ ավելի։ Ադոր համար է որ I-130 130 citizen-ները, որոնք կուզեն իրենց քույրերուն եղբայրներուն դիմեն, ժամանակ թող չանցնեն օր առաջ թող դիմեն այս 1-2 ամսվա ընթացքին։ Կալով մյուս անօրինականներուն շատ մեծ նորություններ եւ թյուրություններ կա, շատ մեծ փոփոխություններ կա եւ բոլոր օրենքները, որոնք կիրարկված են, դեպի լավն է դեպի անօրինականներուն։ Այլ խոսքով բոլոր այդ անօրինական գեսկադար մերժված անհայտ վիճակի մեջ անհայտ թրություններու մեջ եղող բոլոր այդ գործունեությունները բոլորն ալ պիտի ամբողջանան, բոլորն ալ իրավունք պիտի ունենան թիմելու եւ օր առաջ ռեզիդենսի առնելու եւ ապա հետաքային citizen։ Մանրամասնությունները պետք եղած թեև ներկայիս կա, բայց կնա այս մեկ ամսվա ընթացքին փոփոխման ենթարկվել, անոր համար պիտի չի անդրադառնանք այդ մանրամասնություններու մասին, որովհետև թերևս մոտավորապես 45 օր կա, բայց ինչպես է սիտարցիալ կգտնեմ, այն citizen-ը, որ գուզե իր քրոջ եղբորը դիմել, օր առաջ պետք է դիմի առանց ժամանակ կորսնցնելու։ Շնորհակալ եմ ձեր ինֆորմեյշնի համար, հիմա երիտասարդությունը եթե գրնակալ վերև միջև կայս երկու խոսք նորեն արտահայտվիմ։ Ուրեմն այսօր խոսեցանք Mark Dankoff-ի հետ, շատ կարևոր անձնավորություն է, որ խոսեցավ San Antonio-ին via Skype եւ փասադրեց գերեւի ժամ չի գա, օքեյ, ես ուրիշ անգամ գնենք ադիգա։ Փասադրեց իր մտածելակերպը եւ իր view-ն ավելի ճիշտը geopolitics-ը ներկա քաղաքականությունը Սուրիայի եւ բոլոր Middle East-ի։ Եվ իր փասադրությամբ Mark Dankoff-ը շատ բարձորեն ասա, որ այս պատերազմը շատ շուտ պիտի չի վերջանա, երկար տարիներ պիտի դառնա, նույնիսկ կրնա դանի թեպի համաշխարհային երրորդ պատերազմին։ Արդյոք ունենք ժամանակ բերելու երիտասարդությունը այո կամ ոչ։ Երկու րոպե մնաց։ Այո, լսենք ձեզ։ Hello, Parev. Kuzey Selvor, your website here does name today showing transcriber ads in.
upon a conversation, got them clarification Sani said a family acquaintance told him there was an outside influence on Tamerlan. He said there is someone who brainwashed him, some newcomer to Islam. Sani said, I would like to stress and parentheses to anything. The acquaintance was of Armenian descent. No. Maybe you didn't clarify it in war admarte war and dani ir paregamne anigae hayek. No, I don't clarify chirin. Yes, I can show the interview. Transcription in measuring parentheses of it. Parentheses a gesegor were right, irens acquaintance a gesegor were high service Noah. Okay, the acquaintance was of Armenian descent. No, acquaintance was, it doesn't say acquaintance was. Transcript imachkis archevne. Pan website in Vrakkarta. Yes, I got that's website in Vrakkarta. Nuim batmuchun yes, I got that's yet what parentheses in Bechkatanegor, acquaintance in Masing Hosigor, acquaintance A.A.C.O որ հայն է սորվեցնողը եւ ադիգա ճիշտ վիդեոյի վրա է ինչպես վիդեոյի վրա խոսքը գնա ինչպես կնա վիդեոյի վրա տրանսկրիպտը փոխվել գնա գիծի փասադրել ադիգա այգը սենքսես բարի երեկոտ բարեցես Պարոն Բեզոս մենք կարծում ենք ես կարծում եմ որ մենք եթե նպատակ ունենք չպետք է նայենք ով ինչ է ասում ով ինչ է անում մենք պետք է մեր ճանապարհը խիստ ուժեղ բռնենք եւ առաջ գնանք օրական մի 1000 անգամ հակաամերիկյան խոսքեր ասվում գործեր արվում բայց նրանք ոչ մեկին ուշադրություն չեն դարձնում իրենք գործը առաջ են տանում մենք էլ չպետք է հուճապի մատնվենք եւ վրազ ասենք սա ինչի քերին է ասես են ասես երեք է ասես վաղ կարող ուրիշ բան ասի մենք պետք է ու մենք չպետք է սպասենք որ նրանք մեզ ասեն համեցեք ձեր ուզածնա մենք պետք է պահանջենք մինչև վերջ եւ ոչ մի բանից չպետք է ինչ որ խեղճանանք կամ սրա ասածով նրա ասածով ուղղակի մեր ճանապարհը շնորհակալություն ինչպես ասում են շունը կհաչա կատուն կմլավի բայց կարավանն ու ճանապարհը կգնա մենք մեր ճանապարհը առանց հաշվի առնելու Չով ինչ ասում, մեր պահանջը պետք է մեր պահանջը Շալամ գներեք, մեր ժամանակը վերջացավ երբ որ բիտ խոսեք քիչ մը գարշ խոսեք որ ուրիշներուն ա դեղը լա շնորհակալ ենք ձեր գարձիկին համար որովհետև մեր ժամանակը վերջացավ ես մեր միևս առաջ որ անջադեմ ասեմ գրնակ երթավ վիդեոն շատ բարձր մտի գնել տրանսկրիպտը հետ չի կարևոր ինձի ինչ որ վիդեոյի վրա գծվի որ ադիգա է կարևորը եւ ինչ որ գտրվի որ parentheses-ի վրա գծվի որ acquaintance-ի վրա acquaintance-ը սավ որ հայն է սորվեցնողը մենք անգլերեն գարտալ գիտենք եւ grammar լավ գիտենք շնորհակալություն միջև քաշապատ ասված ձեզ հետ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաեւ ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Լարքը ներկայացնում է Թակուհի ամառային ճամբարը, որը շարունակում է իր ընդունելությունը 5-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Հայեցի մթնոլորտում ձեր զավակները կհաղորդակցվեն